learners, welcome to the Bookworm Paradise, a hub for easy and effective learning. Today we'll be covering class 9th Civics chapter number 3rd, which is Electoral Politics. So, in this chapter, we'll see that how are our representatives elected. In earlier chapter, we have discussed that in a democracy, the representatives are elected by people. In this chapter, we'll be discussing the complete process of elections. Next, we'll see about each stage of election. Okay, from drawing of boundaries to the declaration of results, and we will also see that what happens in election, what are the challenges faced during the elections, and moreover we also examine the role of election commission, which helps in ensuring free and fair elections. So first of all, we'll see that why we need elections. This is an example case of Haryana assembly elections. It's not so important, so we'll skip it. Now we'll see that why do we need elections. So in a democracy, we know that elections take place regularly, right? And there are more than 100 countries in world in which elections take place for choosing the representatives. And we also read that elections, although they are held in most of the countries, but not necessary that they be democratic. Okay, so the question is, why do we need elections? Can we imagine a democracy without elections? No, but for a while, let's imagine a democracy without elections. We can say that if there are no elections, then the entire country people may rule themselves. But it is not possible. As we already read in our chapter number 1, that whole country, all people cannot rule themselves, because they all cannot come on at a same place at a same time together for discussing the daily challenges, daily discussions, because no one have that much time, and not there is such huge space for all together at a one place. So it's very necessary to elect representatives for the better functioning of a country. So people choose a representative to rule through them. Okay, so during the elections there are many processes which are to be followed. Now first of all, we should know what is election, right? It is a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. Elections एक ऐसा mechanism ने जिस नाल normal people ਆਪਦੇ representatives ਨੂੰ choose ਕਰ ਸਕਦੇ on the regular basis, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ time ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ remove ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, change ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, right? We know ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ most of the elections ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ regular interval ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਕਈ elections 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ elections 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, right? So similarly, this is the mechanism of elections. So in an election, what are the choices which are made by voters? Elections ਦੇ ਵਿੱਚ voters ਆਪਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ choices ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ they can choose who will make the law for them. Obviously ਜਦੋਂ ਵੀ elections ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ choose ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ decisions ਕੌਣ ਲਊਗਾ. ਉਹ ਜਿਸ person ਨੂੰ elect ਕਰਨਗੇ means ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ decisions ਲਊ. Okay, second ਹੈਗਾ they can choose who will form the government and take the major decisions. Obviously in elections people only choose that who will make government for them and who will take the most major decisions of country. Then third point is they can choose the party whose policies will guide the government and lawmaking. And ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ what makes our election democratic? So there are many conditions for an election to be democratic. First of all, everyone should be able to choose. Means हर एक कोल opportunity होनी चाहिए choose करन दी. This means that everyone should have one vote. Every vote should be of equal value. Second is
that there should be something to choose from, means ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ proper choice ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, proper variation ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਹੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊ। ਬਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਉੱਥੇ 5 ਤੋਂ 6 ਪੀਪਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊ। ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਰੀ to contest elections and should offer some real choice to voters. Third is the choice should be offered at regular intervals, मतलब regularly उन्होंने choice offer होनी चाहिए, not for a few days or few something, okay? Elections must be held regularly after few years. Fourth हैगा the candidate preferred by the people should be get elected, मतलब कोई भी इदा का नहीं होना चाहिए कि फॉल्स मीनस यूज़ करके जिहड़ा कैंडीडेट्स के द्वारा परसन जित रहा इलैक्शनस दे विच पावर नूं यूज़ करके उन्होंने चेंज नहीं करना चाहिए। जो परसन लोगों के द्वारा इलैक्ट हो रहा उसनूं ही रिप्रजेंटेटिव बनाना चाहिए। फिफ्थ इज़ इलैक्शनस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, इलैक्शनस फ्री एंड फेयर मैनर दे विच कंडक्ट होनी चाहिए ने, कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं होनी चाहिए। Okay, so next is the question arises that is it good to have a political competition, कि political competition होना चंगी गल आ। We know that elections are all about political competition। आप अपनी आम जिंदगी विच देखते हैं elections के टाइम कितना political competition वधिया होया हुंदा, कॉन्स्टिट्यूएंसी लैवल तो लैके लोकल लैवल दी इलैक्शनस दे विच बहुत ज़्यादा political competition हुंदा गा। and if there is no competition the elections will become pointless, because competition जे नहीं होगा तो कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी तो ज़्यादा वधिया करन दे चक्कर च कुछ करोगी ही नहीं, इलैक्शनस का कोई पॉइंट ही नहीं बचना। and an electoral competition has many demerits, एक पोलिटिकल competition दे नाल एक इलैक्शन दे विच बहुत सारे demerits हुंदे आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म क्रिएट हुंदी है। डिसयूनिटी मतलब लोगों के विच दरारां होनियां शुरू हो जांदियां, उन्हां दी यूनिटी है जिहड़ी टुटनी शुरू हो जाती है। एंड फैक्शनलिज्म आंदे, फैक्शनलिज्म भी सेम मीनिंग हुंदा गा कि सैक्शनस बन जाते लोगों के विच, अलग अलग सैक्शनस हो जाते, लड़ाइयां होने लग जांदियां ने डिफरेंट पार्टीज़ नूं लैके। सो डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ एंड लीडर्स ऑफन पुट एलिगेशनस अगेंस्ट वन अनदर ड्यूरिंग द इलैक्शनस। आपां आम देखते हैं न्यूज़ दे विच बहुत बार आउंदा इलैक्शनस दे टाइम दैट people have put various allegations on the opposition party, right? जो भी एक रिप्रजेंटेटिव दे opposition च खड़ा हुंदा ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਡਰਟੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ, ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ, so that they could examine the elections for free and fair manner. So they set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. And constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ constitution makers ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਡੂ ਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ what is our system of elections। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਹੈਲਡ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਫਟਰ 5 year and after 5 year the term of all the elected representatives is dismissed। ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫॉर ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਨੋਰਮਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਪਰ ਕੁਛ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਹਜੇ 5 year ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2nd ਜਾਂ 3rd year ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਨਾਓ ਵਟ ਆਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼? ਮਤਲਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ our country is divided into various small areas which are known as constituencies, and the voters who live in that area they can elect one representative। okay, so lok sabha de elections ਲਈ country ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 543 constituencies 'ਚ divide ਹੁੰਦੀ ਆ, and the representative elected from each constituency is the member of parliament ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ MP ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ every vote have equal value, that's why our constitution require that each constituency should have a roughly equal population। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ constituencies ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ equal population ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 543 constituency ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ constituency 'ਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ 543 ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ MP, ਮੀਨਸ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੈਨ ਈਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਜਾਂ small parts which is known as constituencies, then the elected representative is known as members of legislative assembly, means MLA। means ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ MP, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ MLA, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੋ the same principle applies for panchayats and municipal elections, and panchayats and municipal elections ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਿਲੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡਸ। ਵਿਲੇਜਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਵਾਰਡਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਵਰਿਡ that in open electoral system or competition the weaker sections of society may not get a good recognition, so they set up the system of reservation for them। so what is the reservation set by the constitution? In some constituencies are reserved for people of SC, scheduled caste and scheduled tribes। so scheduled caste जो reservation है constituencies दी are for those who belong to scheduled caste, and ST ਦੀ reservation ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ for ਹੈਗੀ ਹੈ for scheduled tribes। so 84 seats are reserved for SCs and 47 seats are reserved for scheduled tribes, and this number is in proportion to the share of their population, and the system of reservation was afterwards extended to some more weaker sections in society, and further it was extended for OBCs and women। you know women have 1/3 seats reserved in rural and urban local bodies elections। now a most important or next important step in elections, it is our voter list।
So once the constituencies are divided or decided, then the next step is to make a voter list. Make a voter list means it to decide whether who will vote or who is not able to vote. So a list of people is made area wise, which is known as voter list, and whose name is included in that list, they are eligible to vote. Earlier, we have read about the principle of universal adult franchise, right? It means that everyone should have one vote and each vote should have one value. So, because citizens of a country are different in different ways, like some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not educated, some are kind, some are not kind, right? So, but all are human beings in the end, right? So it was made compulsory for elections that everyone above the age of 18 should have the right to vote, whether they are educated or not, whether they are rich or poor, whether they are kind or not, but all are human beings, so they deserve equal right. So all the citizens above 18 or all the adults above the 18 can vote in India. So some criminals and person with unsound mind cannot contest and vote for elections, but it is possible only in very rare cases in which the person is sentenced for very rare cause. Okay, so in last few years, a new system of elections was introduced, which is known as election photo identity card. In this, the government tried to give this card to person with their photo on this, so there is no requirement of voter list. They can simply carry this and vote for the any party, right? So after this, the process of nomination begins. After the making of voter list, the nomination list is made, in which those members are mentioned who are standing for elections, who are eligible for contesting elections, right? And anyone who can be a voter can also be a candidate in elections. But the only difference is that a voter's minimum age is 18 years, but a person who want to contest election, he must be his minimum age is 25 years. Okay, and political parties can also nominate their candidates. Afterwards, they get a party symbol, and the party nomination, the person who is nominated by any party, we can say that he got the ticket of that party. In normal life we say na that उस person ਨੂੰ इस party the ticket मिल गई, means he is contesting the elections on behalf of a particular party. And every person who wishes to contest election, he have to fill the nomination form and also give some money as the security deposit. Okay, so a new system was introduced from Supreme Court. Okay, and every candidate has to make full legal declaration of her by giving the full details of his serial criminal cases which are pending against the candidate. Secondly, he have to give the details of his assets and liabilities, means his properties and his or her family details. Lastly, he had to give his educational qualifications, and it is strictly said that if any of the information is given false, then he or she will punished and dismissed from elections. So here we can see it is a sample electoral roll. So it is we can say like this type of electoral rolls are made. Next we'll talk about election campaign. So after the making of voter list, after the nomination of candidates, after the filling of nomination form, next step is election campaign. It is very necessary to have free and open discussion about a better representative, right? And we should know that which party will make better government or good policy. So during the election campaigns, it is made very clear, like 2 weeks before the parties start election campaign. So it's very tension that the parties may not use any dirty trick. In election campaign, the political parties try to focus on the public attention
ਐਂਡ ਸਮ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਪਤਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ। ਸੋ here there are given some popular slogans which were used by our old or we can say our famous political party leaders during their election campaigns. First is Garibi Hatao by the Congress party, which was led by Indira Gandhi. She used Garibi Hatao slogan to gain votes. Garibi Hatao means remove poverty. Next is Save Democracy slogan. It was given by Janata Party under the leadership of Jay Prakash Narayan. Next, the left front used the slogan of land to tiller. Land to tiller means tiller ਹੁੰਦਾ ਉਹ person ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ land ਦੇ ਉੱਤੇ cultivation ਕਰ ਰਿਹਾ। Okay. Next ਹੈਗਾ, next slogan was protect the self respect of Telugus. It was slogan used in Telugu area by N.T. Rama Rao. Now sometimes it's very necessary to regulate the campaigns to ensure the free and fair competition, right? According to our election law, no one party can bribe or threaten. Bribe or threaten means ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ allowed ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ during elections, and no one can appeal to them in the name of caste and religion ਦਾ use election campaign ਦੇ ਵਿੱਚ votes ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Third, government resources ਦਾ use election campaign ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਨੀ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ for election campaigns, which is that party cannot spend more than 25 lakh in a constituency of Lok Sabha and not more than 10 lakh in an assembly election. Okay, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ no party or candidate can use place of worship for election propaganda. ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਲੇਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਫॉर देयर ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਹੀਕਲਸ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਔਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਫॉर ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫॉर ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ। ਐਂਡ ਵੰਸ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਅਨਾਊਂਸਡ, the minister shall not lay foundation stones on any project and take any big policy decision and make false promises. मतलब एक बार जो इलेक्शंस अनाउंस हो गई तो मिनिस्टर्स कोई भी फाउंडेशन स्टोन नहीं लॉन्च कर सकते, ना ही वो बड़े बड़े पॉलिसीज़ के डिसीजनस लैणगे, ना ही वो पब्लिक नू फॉल्स प्रोमिसेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे. It was the part 1 of our video. So stay tuned for part 2 for complete chapter. So if you like the video, please like, share and subscribe the Bookworm Paradise for more such videos.